is proud because we have not abandoned our people. We have, with the little means that we have, tried to help them, each of the families of the victims. That is, and I'm really to tell you that the cost is huge. As you heard, some of the missing people had up to 20 children, some of the people who died up to 6, 3, 4 children. So you can imagine what we have to deal with. So many people who need this help. And every month we make sure that at least we extend some assistance to these families. Every time when the children are going to schools, we try to help them. And I want to at this point appreciate our comrade Shifra over there, our welfare officer, for a job well done. I wanted to appreciate her because she's the one who is always in touch directly with these families. And of course our human rights officer over there, Ambrose, who is always also assisting them. Secondly, on the legal front, we have, I would say, tried so hard to get justice from the local systems. That is why we went to the Human Rights Commission, we have gone to the courts of law, and there has been no commitment from the regime to do anything about these people. So that is very, very unfortunate because in some cases we even have, for example, for Alex Kaliwa over there, we got a court order shortly after he was abducted. But the Museveni regime decided to ignore that court order and it held on to him for 3 more months from the time a court order was issued for his release. That said, we are continuing, we are not giving up to ask for accountability for these crimes and humanity, and we shall continue pursuing justice to the very end. The final point I will mention is that I hope all the leaders of NUP, People Power, and all of you members who are here today, whether you are a foot soldier, whether you are a councillor, you are at the verge of giving up, always think about these people. This is the reason why we are fighting. If you are a leader and you feel like selling out, think about these people. Think about the families. Think about the of these people. Someone who has not seen his son, his daughter for 3 or 4 years. So that is one of the driving factors. Some people ask us, why do you talk about human rights more than you talk about alternative policies and all that? The beginning point, ladies and gentlemen, is human rights. If someone has no right to live, then you cannot talk about other basics like health care, education and other things. Of course, we've been talking about those as well. But the most important thing is the question of human rights. The people who are missing, the people who are tortured, there is the torture survivors movement. But who are torture survivors? Yes, they are seated over there. So, many of these were tortured gruesomely and all that. So, and then you say that you question why we talk so much about human rights. So those are the 3 points I wanted to make, and maybe I'll quickly put them in Uganda. Ekisooka okwebaza families z'abana abantu tulina categories 4. Mu Luzungu tuziyita 4Ds. Tubayita the dead, the detained, the disappeared, and the damaged through torture. Abafuna damage nga batulugunyizibwa. Ezo ze categories 4 zetwogerako olunaku lwaleero. Abattibwa, abawambibwa ne babuzibwawo, abatulugunyizibwa, n'abo abali mu makomera. Tugezezaako nga NUP okukola buli kimu okuyambako okufamiriza abana abantu, era nebaza ababaka ba Parliament n'abantu abalala abatukwatirako ku mulimu ogwo. Mubawulidde abasinga bano babadde bakyogerako, tuyambako balabirirako n'ebirala bwetyo. Naye nga bwe muwulidde sister wa Kamuyat, oli bwabeera n'abaana 4, ekibiina ne kimuyambako ku mwana omu, kiba kitegeeza nti abaana 3 bakyaliyo tebalina buyambi. So obwe buzibu bwe tubadde nabwo, naye nga bw'olaba bajeti yaffe ku sente ze tufuna mu sources zonna
ndowooza more than 50% tugimalira ku welfare y'abantu baffe, kubanga era twebaza Katonda nti atusobozesezza olwa accountability okulaba nga tusobodde okwakivinga n'ebino ebirala ng'ekitebe kyaffe kino, naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa obulala obw'okuyambako ku bantu bano n'abalala. So njagala kutuusa okusaba kwaffe eri abalala mwenna abali eyo abagala kuyambako bano abantu baffe, tujja kubategeeza kutya bosobola okuyambako welfare department yaffe okulaba nga bagenda mu maaso n'okuyambako ku bantu baffe bano abali wano. Era njagala kwebaza ina absentia waffe, naye ensonga eno agikwatako nnyo era akwatagana nnyo ne welfare department yaffe okuyambako ku families era n'okubafunira abantu. Osobola kuba oli eyo ng'oyagala kutwala omwana omu oba abaana babiri oba okuyambako family emu, tutuukirire tukuwe contact ne families ezo tulabe butya bwe tubayamba. Abaana bano tumakinge sure nti basoma, time etuuke nabo babeere mu Uganda nga basobola okubanja n'okusaba obwenkanya eri abazadde baabwe n'abantu bwe batyo. Ensonga endala gyenjogeddeko ebadde ya accountability gye tugezaako okukola. Tugeze mu kootisi za wano ne tugenda mu kakiiko k'eddembe ly'omuntu, naye mwalaba oyo mukyala wa Ngadya ng'avaayo nga talina na nsonyi, n'avaayo n'agamba toboolyawo abantu bagamba babuzibwawo gyali mizimu nti tebaaliwo. You can imagine kye bategeeza bano abantu bemulabye wano bali mu katemba. Oyo mukyala wa Ngadya ye yabyogera, naye abantu tebeeyogerera era gye bali. Era njagala n'okwebaza ababaka baffe ba parliament olwa step gye bateekinze okulaba nga baprotestinga again. Never celebrated that day because we have special days that were imposed upon us. There are days like the 13th of August, our Heroes Day, and then there are days like the 18th and 19th. Waliwo ennaku ze baatusaako olw'empaka ne zifuuka nnaku nkulu nga tetwakyeyagalira, kuba twandyagadde nnyo okujaguzanga just olunaku lwaffe emyaka 3. Kuba guno mwaka tubadde tulina okucelebratinga emyaka gye tuwezezza bukyanga tubanjulira ekibiina kya National Unity Platform. Naye waliwo ennaku enkulu ze baatukakako obukasi ng'olunaku lwa 13 August lwe baatemula muganda waffe Yasin Kawoma n'abalala bangi olunaku lwe bansiba mu Arua, n'olunaku olwa 19. Guno mukolo twabadde tulina gukola lunaku lwajjo, era mwalabye okwetoola ensi yonna nga bannayuganda beekalakasa, abalala nga bakola ebijjukizo olw'abannaffe abasukka 150 abaatemulwa newankubadde gavumenti ya Museveni yagamba batta 5 bana bokka. Twasazeewo omukolo ogwo ne tutagukola lunaku lwajjo nga lwabadde lukulu nnyo eri obwakyabazinga bwa Busoga ne Uganda yonna, kuba yabadde embaga yayise bantu neyine bantu. Era njagala nga sinagenda maaso okuyozaayoza Kyabazinga ne maama olw'omukolo gw'ekitiibwa ogwo n'okuyozaayoza abaana b'e Busoga mwenna. Twebaza kubanga Katikkiro wa Busoga yali yampita ne ttiimu yange publicly nga bwe mwalaba, era nabadde siri mu ggwanga naye namikize sure nkomawo nga 17 ekiro 17 nga bukyali nsobole okwetaba ku mukolo ogwo. Naye ku ssaawa envanyuma nategeezeddwa nti Mwai Museveni ne security ne mutabani we baataddewo woda nti sirina kubeera ku mukolo ogwo, era nga bwe mwalabye saabaddeyo. Naye era tugenda mu maaso n'okuyozaayoza abagole baffe n'okubagaliza obufumbo obw'ekitiibwa. Nansubiddwa nnyo nadde n'onguze suuti yange empya, naye balwe nagenda e Busoga njajjambala. So mikwano gyange tusinkanye olwaleero wakati mu maziga, naye ebigambo ebisinga babyogedde sobola kudda mu bigambo by'abazadde bwa famire z'abannaffe abaatemulwa. Olunaku lwaleero lwe nsoose okusinkana
maama w'omwana oyo omuto gwe bayita Amos Segawa gwe batemula. Waliwo bannaffe abamu abaali batiisibwatiisibwa nga tebasobola yadde n'otusemberera naye nga batemula abantu baabwe oba nga bawamba abantu baabwe. I even know that even